what are the contributions of Joseph Lister in microbiology, ঠিক আছে, and there will be so many questions like that. কিছু কিছু জিনিস যেমন কনসেপ্ট বেস যেটা আমি বলছি, এই যে ব্যাকটেরিয়াল ট্যাক্সোনমি মানে কি, দ্য ক্লাসিফিকেশন, কি করে নামগুলো এলো, কি করে নামগুলো লিখতে হবে, সো অল দিস থিংস ছোট ছোট কনসেপ্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দিস ক্লাস. Otherwise, I'll just give you a brief how a microorganism does infect our body and how do we tackle it and how do we cure it, ঠিক আছে. তো মুভিং ahead, মাইক্রোবায়োলজি প্রথম ক্লাস নিশ্চয়ই এটা নয়. হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস? এর আগে কি ক্লাস ছিল? ইন্ট্রোডাকশন. ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে কি আছে, কি বলেছিল? Do you know Chinese? Your whole shirt is written some Chinese things, so I thought you know Chinese. Anyway, so different scientists এর ব্যাপারে বলেছিল. You understood? Yes. Joseph Lister কি বানিয়েছিল বলো? Joseph Lister হচ্ছে father of antibacterial surgery. Father of antibacterial surgery. Okay. So what did he do? Surgery আগে যে equipments গুলো ইউজ হয় সেগুলো antiseptic দিয়ে ক্লিন করা. Yes. কার্বলিক অ্যাসিডের ইউজ. আর antiseptic ইউজ করে কার্বলিক অ্যাসিড ইউজ. আর sanitation মেইনটেইন করা, মানে sanitation. Okay. So Joseph Lister was trying to find out some antiseptic solution for the surgery. So who was the father of microbiology? Louis Pasteur. Louis Pasteur was the father of microbiology. Okay. আচ্ছা, মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্টটা কি কি জিনিস নিয়ে ডিল করে জানো? বলো তো কি কি নিয়ে ডিল করে? মাইক্রোবায়োলজির মধ্যে যে পার্টসগুলো নাকি মাইক্রোবায়োলজি মানে ডিপার্টমেন্ট, all the things in the microbiology, মানে ক্লস মাইক্রোবায়োলজি, ক্লিনিক্যাল আর মেডিকেল. তো মেডিকেল মেইনলি দুটো ভাগে আছে, জেনারেল আর সিস্টেম. সো মাইক্রোবায়োলজির মধ্যে কিছু সাবজেক্ট ডিভিশনস রয়েছে. সেই সাবজেক্ট ডিভিশনটার মধ্যে ফার্স্ট ইজ জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি. General microbiology deals with all this sterilization, disinfection, ঠিক আছে, এই সমস্ত জিনিস. তো স্টেরিলাইজেশন আর ডিসইনফেকশন কোথায় কাজে লাগে আমাদের? We need to sterilize items for what? স্টেরিলাইজেশন আর ডিসইনফেকশনের ডিফারেন্সটা বোঝো তো, কি ডিফারেন্স? No hot water. The concept is not a hot water. The concept is sterilization and disinfection এর মধ্যে কি ডিফারেন্স? Sterilization can remove microbes, including all forms of microbes, including the spores. Disinfection, does it remove spores? No. So disinfection is the viable form of microorganism যেগুলোকে আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি. Sterilization is removal or destruction of all the form of microorganism. তো sterilization কিছু কিছু প্রসেস দিয়ে হয়, disinfection কিছু কিছু প্রসেস দিয়ে হয়. I will not go into the details because this is not that class of sterilization and disinfection. এটা গেল জেনারেল. জেনারেলের পরে আসবো সিস্টেমিক মাইক্রোবায়োলজি. সিস্টেমিকের মধ্যে it is divided into bacteriology. Then you have mycology. Mycology মানে কি? Study of fungus, তাই তো. Then you have virology, study of the viruses. Parasitology, study of the parasites. For example, what is a parasite? Any parasitic diseases that you know. কি প্যারাসাইট পড়েছো বা জানো সামথিং? হ্যাঁ, worms. What worms? Tapeworm, correct. Something very easy. Huh? কি? Malaria. Something every day you are seeing malaria patients in the community. Okay. তো প্যারাসাইটের পরে we have mycology বললাম না? Okay, fine.
Now, what else do we have is the molecular biology. Molecular biology is also a part of microbiology because we do actually have a molecular machine in our lab which is a CBNAT. CBNAT মানে হচ্ছে cartridge based nucleic acid amplification testing. So it's basically a PCR. PCR মানে কি? Polymerase chain reaction. ঠিক আছে? We'll read about it. We'll PCR class পরে থাকবে। So this is more or less what a microbiology is এবং এর সাথে সাথে we have immunology. Immunology টা একটু different. Immunology means we'll be studying all the immune cells. We'll be studying how innate or natural immunity develops, how adaptive response develops, how hypersensitivity develops. তো এই কনসেপ্ট গুলো আসবে ইমিউনোলজিতে, ঠিক আছে? তো দিস ইজ মোর অর লেস হোয়াট ইউ উইল বি গোয়িং থ্রু দ্য হোল ইয়ার অফ মাইক্রোবায়োলজি। নাও কামিং টু দ্য ফার্স্ট থিং, history, this will not be of very much importance in the exam, but one thing you should remember is microbiology dates back to 6th century, so it is far years from today. That first was the দেখো প্রথমে তো আর কেউ মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করে ফেলেনি, প্রথমে they understood the concept of what the diseases were, তারপরে কেউ বলল যে ডিজিজগুলো থেকে একটা কোনো রেসপন্সিবল অর্গানিজম আছে যার জন্য ডিজিজটা হচ্ছে, ওকে? সো নোবডি নিউ হোয়াট দ্যাট ওয়াজ। So then they identified or they proposed that there are certain small things which they called it Animalia minuta, okay? So small animals, they were calling them very small animals that cause the disease, okay? And see who are discussing Varro, Columella and Mahavir. So this was dated back to 6th century BC, so it is many years ago. Now coming to the individual scientists, first we have Antony van Leeuwenhoek, okay? So he basically designed a single lens microscope, a handheld single lens microscope যেখান থেকে কিনা he identified the organisms and named them little animalcules, okay? So there was no name at that point of time. সেখান থেকে now moving on to Edward Jenner. Remember the pictures, অনেক সময় তোমাদের ওই সেমিস্টারে প্লাস ক্লাস টেস্ট গুলোতে they also put some pictures and try describe the scientist and whatever contributions he had in microbiology, okay? Edward Jenner, what did he do? He developed the first vaccine, that is the smallpox vaccine. Smallpox is eradicated, সবাই জানো তো সেটা? Why smallpox is eradicated সেটা আবার একটা অন্য কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? It was basically very easy for the smallpox to get eradicated, okay? The term vaccine was derived from the term vaccinee, ঠিক আছে? Now this is Louis Pasteur, okay? So he was basically a father of microbiology. এনার অনেক contributions রয়েছে, starting from sterilization to pasteurization of milk. Pasteurization of milk কেন করে বলো দেখি? Why do we need to pasteurize milk? Yes. So basically pasteurization is also a form of sterilization, তাই তো? আচ্ছা, then he developed vaccines for anthrax, cholera and rabies, okay? He disproved the spontaneous generation theory and he introduced the germ theory of diseases, okay? Now your homework will be, what is germ theory of disease? Tell me in the next class. Probably পরে ক্লাসটা আবার আমার থাকবে। Germ theory of disease, what is it? You should tell me in the next class, okay? আচ্ছা, next কি করলো? Sterilization technique বললাম, steam sterilizer, hot air oven, autoclave. Basically the concept of microbiology started with him, otherwise the sterilization wouldn't have been invented like that. Then he founded Pasteur Institute. Still it is there. It is a huge institute, okay? Pasteur Institute is in Paris. Acha, next we have Joseph Lister, the same picture that we see here. So he was the father of antiseptic surgery, like he told. Then we have Robert Koch, okay? Robert Koch ki korechilo? He introduced
solid culture media. Culture media class যখন আসবে, then we'll be having the pictures কি solid culture media, liquid culture media, semi solid culture media, তিন রকম হয়, ঠিক আছে? তো solid culture media কি থাকে, তার মধ্যে কোন কোন কম্পোজিশন থাকে, কেন solid culture, কি অ্যাডভান্টেজ, এভরিথিং ইউ উইল লার্ন ইন দোজ ক্লাস। সো আচ্ছা, সেখান থেকে he also did pure culture isolation. Pure culture means what? Pure culture মানে কি? Whenever an organism is introduced in the body, suppose একটা র্যাবিটের মধ্যে আমি একটা ইকোলাই দিয়ে দিলাম, after say 1 week or 2 weeks, if I draw the blood of the rabbit, I'll be able to isolate the E. coli in pure culture. That means the E. coli will be living in the rabbit's blood, which I'll be able to take it out from his body and put it into an agar plate and grow the E. coli. That is called pure culture. Okay. Achha, hanging drop method he discovered. Then he discovered Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae. It's very very important. Vibrio cholerae causes cholera. Okay. কলেরা এখন খুব একটা হয় যে তা নয়, আগে আরো বেশি হতো, এখন কমে গেছে জিনিসটা। বাট ওয়ান থিং উইচ ইজ স্টিল অন দ্য, আই মিন we see it every day is Mycobacterium tuberculosis. It causes TB. Yes. Bacillus anthracis কি করে? Anthrax. Okay. So anthrax can be used as a biological weapon. Do you know what a biological weapon is? কি বলো তো? যে ওয়েপনগুলোতে বায়োলজিক্যাল মানে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ইউজ করা হয়। Yes. So how do we use a biological weapon? Why it is called a weapon? The first thing. Can it be used in a war? Yes. That is why it is called a weapon. Yes. So how do they use to spread anthrax? Jano, anthrax is spread by spores. Okay. So anything which spreads by spores is very efficient, because see, spores are those form of the life which is very very resilient. That means it is not destroyed by ordinary disinfectants. An example is Clostridium difficile বলে একটা organism আছে which causes antibiotic associated diarrhea. Okay. Now whenever a patient is affected with a Clostridium difficile, the patient will be having diarrhea, correct? So to prevent that patient, we need to start some medicines, and to prevent the infection to another patient, we need to put that patient in a separate ward or a separate room, right? So patient দেখার পরে আমরা কি করি? হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজ করি তো। Now the spores are not destroyed by alcohol. They are not destroyed by alcohol. Only thing that they are destroyed by is heat. But you cannot heat your hands. Can you? No. So what do? You wash your hands. So any kind of diseases which spread via spores is generally we don't put alcohol after touching that patient. We go and use soap and water and wash our hands. Okay, because alcohol does not kill spores. This is a concept. এই concept দিয়ে অনেক কিছু explain হয়ে যাবে. Okay, so remember these small concepts. Now he also formulated the Koch's postulates. Koch's postulates is very important. This comes in the exams. কি বলেছে? The microorganism must be present in all the infectious diseases. যদি কোনো infectious disease হয়, সেই infectious diseaseটা পেশেন্টটার microorganism দিয়েই হয়েছে. So that is the sole responsible thing which caused the disease is the microorganism. Now this microorganism which is causing the disease must be isolated in pure culture. That means যে ব্যাকটেরিয়াটা কিংবা ভাইরাসটা কিংবা ফাঙ্গাসটা ইনফেকশনটা করছে সেইটাকে আমি কিন্তু পিওর কালচারে আইসোলেট করতে পারবো। দ্যাট মিন্স ইফ আই ট্রাই টু গ্রো দ্যাট ইন আ মিডিয়া ইট উইল গ্রো। ওকে, তারপরে কি বলছে? দ্য কালচার্ড মাইক্রো অর্গানিজম যেটা আমি গ্রো করালাম
সেই মাইক্রো অর্গানিজমটা যদি আমি আবার একটা হেলদি সাবজেক্টের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করি, then that microorganism will cause the same disease in the subject, correct? আচ্ছা, তারপরে বলছে the organism must be re-isolated from the experimental animal, মানে যাকে আমি হেলদি অ্যানিমেলটার মধ্যে দিলাম সেই হেলদি অ্যানিমেলটার মধ্যে থেকে আবার যদি আমি কালচার করি, then also I will get the same organism. Agreed? So this is basically the Koch's postulate. Later he added কি না, হ্যাঁ, সো এই যে মাইক্রো অর্গানিজমটা হচ্ছে যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম ইজ আ অ্যান্টিজেন. So whenever there is a specific antigen in your blood will be producing some antibodies. So the antibodies to the organism should be can be demonstrated in the patient's or the animal's blood. Simple, nothing fancy. আমার যদি আজকে ডেঙ্গি ভাইরাস ইনফেকশন হয়, then I will find dengue virus specific IgG and IgM in the blood. যদি আজকে ধরো লেপ্টোস্পাইরা ইনফেকশন হয়েছে, তো I will find লেপ্টোস্পাইরা IgM in the blood, definitely. Otherwise কি করে হবে? Otherwise it doesn't explain, right? Okay. Now these postulates এর exceptions রয়েছে. কি exception? এরকম কিছু মাইক্রো অর্গানিজম আছে যারা কিনা কোনো কালচার মিডিয়াতে গ্রো করে না. So those are the exceptional microorganisms which do not fulfill all the postulates of the Robert Koch. Kara kara? Mycobacterium lepri and Treponema pallidum. Mycobacterium lepri কি করে? Leprosy. Treponema pallidum কি করে? Syphilis. Correct. Okay. So Treponema pallidum and Mycobacterium lepri is generally not cultivable. So that is why they do not follow the Koch's postulate. And another one is Neisseria gonorrhoeae. কি করে? Gonorrhea. Yes. So it is a STI. দুটোই STI. আচ্ছা. This is Paul Ehrlich. Okay. So what he did is he first described the acid-fast nature of Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis causes TB. Mycobacterium lepri causes leprosy. দুটোই কিন্তু অ্যাসিড ফাস্ট. ওকে, অ্যাসিড ফাস্ট মানে কি? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যাসিড ফাস্ট? ইউ ডোন্ট নো? ওকে, ফাস্ট মানে বোঝো তো কি? না, এখানে ফাস্ট মানে তাড়াতাড়ি নয়, ঠিক আছে? ফাস্ট মানে রেজিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? আমি বলছি অ্যাসিড ফাস্ট মিনস, so these bacteria are generally not decolorized by dilute mineral acids. কেন বলছি? Because all the bacteria are decolorized by dilute mineral acid. তুমি যদি সাপোজ একটা ব্যাকটেরিয়া নিয়েছো, সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে you put a stain. কি স্টেন করলে না, you put a concentrated carbonyl friction which is a red colored dye, ঠিক আছে? You put the bacteria in the concentrated carbonyl friction, the bacteria got red, ঠিক আছে? Now you put some dilute mineral acid like 20% sulfuric acid, the bacteria will wash off the color, ছেড়ে দেবে কালারটা, because it is a mineral acid, dilute mineral acid, so bacteria will decolorize. The acid fast bacteria, they don't, that is why they are called acid fast, ঠিক আছে? They remain red. তো ZN stain or acid fast stain এর কনসেপ্টটাই তাই। Whenever you have a sputum of a patient suspecting TB, তুমি স্পুটামটাকে নিয়ে you heat fix the smear, then you put concentrated carbonyl friction, ওটা রেড হয়ে গেল, then you put dilute mineral acid, the bacteria does not get decolorized because it is acid fast, so it remains red. Then you put some blue dye, that is methylene blue, তো দেওয়ার পরে কি হলো, মেথিলিন ব্লুটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্টেন করে দিল, দ্য ব্যাকটেরিয়া রিমেন্স রেড। দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ কল্ড অ্যাসিড ফাস্ট স্টেন অর অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই। বোঝা গেছে? ফাস্ট মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট, সো ইট ডাজন্ট গেট ডিকালারাইজড বাই dilute mineral acids.
Okay, so yes, so he developed these staining techniques. আরো অনেক 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 microbiologist রয়েছে, প্রচুর scientist রয়েছে. They discovered n number of things, so you don't have to remember all the name, but কিছু কিছু জিনিস মনে রাখাটা very very essential. For example, Hans Christian Gram কি করেছিল? গ্রাম স্টেপ. সো এগুলো খুব মানে খুব ছোট ছোট জিনিস, you can just remember. Carey Mullis, he discovered PCR. Now you must remember this guy because see 1993 তে he got a Nobel Prize. Okay. Now Alexander Fleming, he gave first medicine or first antibiotic to us, which is a penicillin. Yes, it was a wonder drug and now it is a resistant drug. So it is not a wonder drug anymore. Ernst Ruska, he developed electron microscope. Okay. আরো এরকম প্রচুর রয়েছে, বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট যারা যারা কি অর্গানিজম ডিসকভার করেছে সেটা সেটা এখানে আছে. ইন ইয়োর ফ্রি টাইম ইউ ক্যান হ্যাভ আ রিড. সব কিছু মুখস্থ রাখার কোনো দরকার নেই. ওকে, নাও কামিং টু দ্য ব্যাকটেরিয়াল ট্যাক্সোনমি, ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট এস্চেরিশিয়া কোলাই যদি আমি বলি, the Escherichia coli, the name must have come from a very কি বলবো একটা order. So this order is called taxonomy. Okay, কিভাবে একটা ব্যাকটেরিয়া describe করতে হয়, this is written and shown here. So concentrate on the first rank, which is a kingdom. Kingdom হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া. Then you have a phylum, which is a proteobacteria. Then you have a class, which is gamma proteobacteria. Then you have order, which is Enterobacterales. Then you have a family, which is Enterobacteriaceae. Then you have a genus, which is Escherichia, and species is coli. So this is basically the Aadhaar card of bacteria. ঠিক আছে? So এগুলো লিখতে দেবে না পরীক্ষায়, but still you should know যে কি এক্সাক্ট অর্ডারে জিনিসটা হয়. কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জিনাস, স্পিসিস. আমরা যেটা এভরিডে ইউজ করি সেটা হচ্ছে জিনাস অ্যান্ড স্পিসিস. ওকে, নাও প্রিন্সিপালস ইউজ টু ক্লাসিফাই. ক্লাসিফিকেশনটা আমি একটু পরে আসছি, ক্লাসিফিকেশনটা আছে. আচ্ছা, নোমেনক্লেচারে দেখো, হাউ ডু ইউ রাইট আ ব্যাকটেরিয়াল নেম. এটা কিন্তু অনেক লোকে এখনো ভুল করে এবং আই হ্যাভ স্টিল সিন ডক্টরস কিপিং ডুইং দি সেম মিস্টেক. আই ডোন্ট নো, আমি জানি না কেন তারা শেখেনি এখনো পর্যন্ত. স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস যদি লিখতে হয়, Staphylococcus aureus, then both the things should be in italics. First point. Staphylococcus এর S টা হবে বড় হাতের and everything else will be small letters. I have seen people writing Staphylococcus S with a capital, aureus এর A with a capital. I don't know why. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে দেখো কি, প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিন্তু তাদের নামের একটা মিনিং রয়েছে. কি মিনিং? স্ট্যাফাইলোকক্কাস মানে হচ্ছে a bunch of grapes. হ্যাঁ, সো দিজ আর অল ল্যাটিন, কিছু আমেরিকান, কিছু ল্যাটিন, কিছু ফ্রেঞ্চ, অনেক রকম মানে কি বলবো নাম রয়েছে. তো যাদের মধ্যে থেকে ক্লাস্টার অফ গ্রেপস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্ট্যাফাইলোকক্কাস. ওকে, Neisseria meningitidis, named after Neisser, which causes meningitis. So নামের থেকে অনেক কিছু তুমি মানে বুঝতে পারবে. সাপোজ Neisseria gonorrhoeae causes gonorrhea, Mycobacterium tuberculosis causes tuberculosis. Okay, so these are the things that you it is very easy to remember and you just remember the disease. আচ্ছা, তো কেউ বলতেই পারে যে এতগুলো স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস আছে, কোনটা অরিজিনাল কি করে বুঝবো? পৃথিবী যুদ্ধ সমস্ত স্ট্যাফাইলোকক্কাস ইনফেকশন হচ্ছে, তো হাউ ডু উই নো দ্যাট উইচ ইজ দ্য স্ট্রেন, উইচ ইজ দ্য a good strain, or which strain has all the characteristic that staphylococcus should have? Yes, ideal. So this is called ATCC or NCTC. এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মাইক্রোঅর্গানিজমের ব্যাংক. Like we have a RBI, like we have a gene bank, like we have a blood bank. এখন তো ব্লাড সেন্টার হয়ে গেছে ব্লাড ব্যাংকটা. This is basically the original collection of the microorganism which is stored. কোথায় স্টোর থাকবে? একটা ইউএসএ তে আছে, একটা ইউকে তে আছে. ওকে, নাও ইউ ক্যান বাই microorganisms from them and we generally do. কি করি সেটা পরে বলছি. They have the strains which is listed online.
ধরো স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াসের 50টা স্ট্রেন আছে, এক একটা স্ট্রেনের এক এক রকম ক্যারেক্টার, বাট অল অফ দেম আর স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস। কেউ দেখা গেল লিনেজোলিড রেজিস্ট্যান্ট, কেউ দেখা গেল ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট, সাম আর এমআরএসএস, সাম আর এমএসএসএ, সো দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স, ডিফারেন্ট স্ট্রেন। তো এটাকে বলবো আমেরিকান টাইপ কালচার কালেকশন অর এটিসিসি। এটিসিসি ইজ ইউজড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইট ইজ ভেরি ভেরি ফেমাস। আর আরেকটা ইউকেতে আছে which is called এনসিটিসি or National Collection of Type Cultures. Type cultures মানে index cultures, okay? But ATCC is most widely used. তো এবার এই স্ট্রেনগুলো নিয়ে কি করবো আমি? I cannot buy the strain and give the infection to somebody. Then what do you do with the strain? We do quality control. Antibiotic sensitivity testing যে করছি, তাই তো? নাও অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি টেস্টিং কি করব? আই বাই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডিস্ক, মার্কেট থেকে গিয়ে আমি দুটো ডিস্ক কিনেই চলে এলাম। এবার ডিস্কটা আদৌ চলছে কিনা কি করে বুঝবো? I put the disc on the patient sample and it gave me some zone diameter. I measure the zone diameter, I find it sensitive. I measure the zone diameter, I find it resistant. এটাও তো হতে পারে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা যে ডিস্কটার মধ্যে কোট করা রয়েছে সেটা খারাপ আছে, হতেই পারে। তুমি বাজার থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এসে জানো না খারাপ আছে কি ভালো আছে। তো দিস স্ট্রেন এটিসিসি স্ট্যাফ অরিয়াস রেকর্ডেড যে লিনেজোলিড উইল বি গিভেন বাই এটিসিসি স্ট্যাফ অরিয়াস, জোন ডায়ামিটার হবে 18 থেকে 22-এর মধ্যে থাকবেই। সো ইউ পুট দিস এটিসিসি স্ট্রেন ইন লিনেজোলিড দ্যাট ইউ হ্যাভ বট ফ্রম দ্য মার্কেট, তুমি জোন ডায়ামিটার পেলে 19, অ্যাকসেপ্টেবল। 18 থেকে 22 is the range, 19 is acceptable, fine, that means your disc is working. তুমি জোন ডায়ামিটার পেলে 10, is it acceptable? No, then the disc is wrong, so you put back the disc to the vendor again, ঠিক আছে? So with all the ATCC strains we generally do biochemical testing quality control, antimicrobial sensitivity quality control, molecular studies এর quality control, okay? So this is why the type cultures or reference cultures are important. বোঝা গেল? হ্যাঁ, বুঝতে পারেন? Okay, fine. Suppose you have bought a antibiotic disc from the market. Antibiotic testing করবে, তুমি নতুন ল্যাব খুলেছো, তো অ্যান্টিবায়োটিক ডিস্কটা কিনে নিয়ে এসে তুমি দেখছো যে ডেট অফ এক্সপায়ারি, ডেট অফ কালেকশন সব ঠিক আছে, এভরিথিং ইজ ফাইন। You are putting on the patient sample, every time you are putting on the patient sample it is resistant. কি গন্ডগোল হতে পারে? Either the bacteria is really resistant or there is some problem with the disc, হতেই পারে। যে কোনো জিনিস যেটাতে কিনা অ্যান্টিবায়োটিক্স রয়েছে, it will require temperature proof or temperature controlled transport. না তো তুমি যদি অ্যান্টিবায়োটিকটাকে গরমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসো, অ্যান্টিবায়োটিক will be potency will be lost. তার মানে ওই লোকটা যে তোমাকে ডিস্কটা বিক্রি করেছে, ওই লোকটা যে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানিকে দিয়েছিল, সে ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি ডিড নট মেনটেন দ্য কোল্ড চেন, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য ডিস্ক potency is gone. So how will you find out whether your disk is working correctly or not? You have to put it with a reference, যে তুমি জানো যে এই ব্যাকটেরিয়াটা এই ডিস্কে দিলে এত জোন ডায়ামিটারই দেবে, তো জানবেটা কি করে? You are putting it on a patient sample. The patient sample তো জেনে বুঝে আসেনি, patient doesn't know যে তার মধ্যে স্ট্যাফ অরিয়াসটা কত জোন ডায়ামিটার দেবে, বাট এটিসিসির কন্ট্রোলে লেখা থাকে স্ট্যাফ অরিয়াসে লিনেজোলিড কত দেবে, ভ্যাঙ্কোমাইসিন কত দেবে, ওকে? সো এরকম অ্যান্টিবায়োটিক অনুযায়ী তাদের জোন ডায়ামিটারগুলো লেখা আছে অ্যাজ আ রেফারেন্স, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট অন দ্য ওয়েবসাইট অলসো। বোঝা গেছে? জোন ডায়ামিটার কি হয়, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। নোবডি আস্ক দ্যাট কোয়েশ্চেন বিকজ কি জোন ডায়ামিটার কি বলো? এটা হচ্ছে মিউলার হিন্টন আগার, MHA। ইমাজিন মিউলার হিন্টন আগার ইজ আ সলিড কালচার প্লেট, যেটার ওপরে কি আই ইনকুলেট দ্য ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে? পেশেন্টের শরীরের থেকে আই আইসোলেটেড আ স্ট্যাফ অরিয়াস, ঠিক আছে? আই টুক আ সোয়াব, আই ইনকুলেটেড, এরকম করে পুরো কালচার প্লেটটাতে আমি ঘষে 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 কি করলাম, পুরো ব্যাকটেরিয়াটা আমি ইনকুলেট করে দিলাম অল ওভার দ্য কালচার প্লেট। That process is called a lawn culture. We'll read it later.
লন কালচার, ঠিক আছে। তারপরে কি করলাম, বাজার থেকে যে অ্যান্টিবায়োটিক ডিসটা তুমি কিনে নিয়ে এসছো, আই পুট ইট অন দ্য প্লেট, বসিয়ে দিলাম। Now what happens is this antibiotic diffuses in the media, diffuse করছে, করছে তো? আচ্ছা, ব্যাকটেরিয়াটা এখানে দিয়েছি, মানে ব্যাকটেরিয়াটা গ্রো করবে, অ্যান্টিবায়োটিকটা ডিফিউজ করবে, ওকে। নাও দিস অ্যান্টিবায়োটিক উইল কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া। তো একটা টাইমে এই যে, এবার এই কনসেপ্টটাকে একটু বড় করে বোঝো, এই ধরো ডিস্কের মধ্যে আছে 120 মাইক্রোগ্রামস অফ টিকোপ্ল্যানিন, দ্যাট ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক। তো এই 120 মাইক্রোগ্রামটা ডিফিউজ করছে এরকম ভাবে, তাই তো, চারিদিক থেকে 360 ডিগ্রি ডিফিউজ করছে। তো এখানে 120 মাইক্রোগ্রাম আছে, এখানে 110 মাইক্রোগ্রাম আছে, এখানে 100 মাইক্রোগ্রাম গেল, 90, 80 করতে 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 এখানে 10 মাইক্রোগ্রাম গেল, আস্তে তো কমবে, তো এটা ডিফিউজ করছে। তো দ্য ব্যাকটেরিয়া উইল ট্রাই টু গ্রো ইনসাইড and the antibiotic will try to diffuse outside. So at some point there will be a zone, যেই জোনটাতে there will be no bacteria because it is fully concentrated with the antibiotic. সাপোজ এই জোনটা হচ্ছে এখানে 60 মাইক্রোগ্রাম, তার মানে 60 মাইক্রোগ্রাম জোন পর্যন্ত এটা কোনো গ্রোথ হয়নি। 60 মাইক্রোগ্রামের বাইরে আর 10 মাইক্রোগ্রামের বাইরে there is growth. So you see this is the zone diameter. So এই জায়গাটা হলো ট্রান্সপারেন্ট, ট্রান্সপারেন্ট বিকজ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক হ্যাজ ডিফিউজড অ্যান্ড কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া। আর এখানে দেখো ভর্তি ব্যাকটেরিয়া রয়েছে, এও তাই, এখানেও ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে এইটুকু জায়গা, এও ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে, এ কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট হয়নি। দেয়ার আর ব্যাকটেরিয়া গ্রোয়িং বিসাইড দিস অ্যান্টিবায়োটিক, ঘাড়ের উপর উঠে পড়ছে। So this antibiotic is resistant. The antibiotic diffused, but the bacteria grew inside. মানে কি? The bacteria is resistant to the antibiotic. তাহলে এই যে জোনটা যেখানে কোনো গ্রোথ এলো না, that is called zone of inhibition. এই জোন অফ ইনহিবিশনের যে ডায়ামিটারটা, সেই ডায়ামিটারটাই মাপার কথা বলছি। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? This will be again explained in the antibiotic sensitivity testing class. Don't worry. So this is called lawn culture. Antibiotic disk diffusion করে আমরা রিপোর্ট করছি for the antibiotic sensitivity testing. ঠিক আছে? কার্বি ডিক্স মেথড বা Yes, এটাই কার্বি বা ডিক্স ডিফিউশন মেথড। মানে লাস্ট দিন পড়িয়েছে? Then you must have known what is the zone of inhibition. পেনটা পড়বে। মানে এমনি বলেছিল কিন্তু এর ডেফিনিশন ওইভাবে বোঝানোর মতো। Yes, okay. So approach to bacterial classification, how do we classify? তিনটে মেথড আছে, very easy. একটা হচ্ছে phylogenetic approach. Phylogenetic approach মানে based on their 16S rRNA sequencing. That means on the genetic or the evolutionary component of the bacteria. We do a sequencing করার পরে কি করি, ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ এক্সট্রাক্টটা নিলাম, সিকোয়েন্স করলাম, সিকোয়েন্স করার পরে যে ডেটাবেসটা এলো সেই ডেটাবেসটার সাথে অন্যান্য জিনিস, অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করে we put up a phylogenetic tree. ওই ট্রিটা থেকে we do a approach of classification. Then we have something known as Adansonian approach. এটা অনেকটা ফিনোটিপিক ক্যারেক্টার্স, কিছু ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার্স রয়েছে, যেমন গ্লুকোজ ফার্মেন্টেশন, ক্যাটালিস রিয়াকশন, মোটিলিটি, আরও সমস্ত জিনিসপত্র, ঠিক আছে। তো অল দিস, এগুলো নিয়ে উই ডু আ নাম্বারিং, নিউমেরিক স্কোরিং। সেই নিউমেরিক স্কোরিং এর পরে উই ডু আ ম্যাট্রিক্স, সেখান থেকে উই ডু আ কি বলবো, ক্লাসিফিকেশন আর ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ফর দ্য ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে। এগুলো জাস্ট কনসেপ্টটা বোঝো, এটাকে মুখস্থ করতে হবে না। Next we have a molecular approach. Molecular approach is the approach which is nowadays being followed. সেখানে কি we do a DNA hybridization কিংবা we do a whole genome sequencing. সেখান থেকে we পুরো জিনোমটার একটা যে ডেটাবেস আছে, সেই ডেটাবেসটা অলরেডি is on the cloud. So what happens is, এই যে COVID-19, how did it discover, মানে how did somebody come up with COVID-19? Why not something else?
they did not know what was causing the disease. Okay, so they isolated a virus sample ta theke. That virus gene mapping korlo, they did a whole genome sequencing. Sequence করার পরে তো অনেকগুলো একটা বিট পেয়ারের একটা সিকোয়েন্স জেনারেট হয়, it is not possible for a human mind to compute it, so they put it into a supercomputer. Supercomputer কি করে, it matches the whole gene with a database from all over the world. So all over the world এর ডেটাবেসটা আপলোড করা আছে, ঠিক আছে। তো ওই ডেটাবেসের সাথে প্রত্যেকটা অর্গানিজমের সাথে ও রিড ম্যাচ করার চেষ্টা করে। আলটিমেটলি the computer could not match the whole genome to a known virus. So automatically এটা একটা unknown virus হয়ে গেল, a new virus. Now the machine is intelligent, he will tell you কি এইটুকু জায়গাতে জিনটা ম্যাচ হয়নি, so this is the point of mutation for the virus, ঠিক আছে। তো যেটার সাথে ক্লোজেস্ট ম্যাচ হলো দ্যাট ওয়াজ করোনা ভাইরাস। যেহেতু একটা কিছু সিকোয়েন্স আলাদা, that is why it is named a new coronavirus or COVID-19. Understood? এবারে যে জায়গাটা ম্যাচ হয়নি সেই জায়গাটা নিয়ে আরো স্টাডি করে দেখলো কেন ম্যাচ হয়নি, কোথা থেকে ইভলিউশন এসছে, কোন জন্তু জানোয়ার থেকে এসছে, এই সমস্ত। দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই molecular approach is the best approach nowadays, because we have things like whole genome sequencing. Okay, না ইনফেকশনস কি সেটা সবাই জানে, ক্লাস 12 এর থেকে পড়ে এসছো। কমন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, সি দিজ আর দ্য থিংস ইউ উইল ফাইন্ড ইন দ্য বুক। হ্যাঁ, এখন বসে বসে নামগুলো মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, বিকজ এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল চ্যাপ্টার্স রয়েছে। স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, ইকোলাই, ক্লেপশিয়েলা, শিগেলা, ভিব্রিও, দেয়ার আর থাউজেন্ডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ নেমস। কি আর মনে রাখবে এখান থেকে। হ্যাঁ, তবে কয়েকটা জিনিস যেটা মানে কনসেপ্ট আমি বলছি। এন্টারিক ইনফেকশন মানে হচ্ছে পেটের ইনফেকশন হলো। এন্টারিক বাগস মানে হচ্ছে দ্য অর্গানিজম উইচ কজেস গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন। এখানের মধ্যে এন্টারিক বাগস কোনটা কোনটা বলতে পারবে? ইকোলাই, সালমোনেলা অ্যান্ড শিগেলা, দিজ আর দ্য এন্টারিক প্যাথোজেন্স। রেসপিরেটরি প্যাথোজেন কোথায় আছে বলো দেখি? হ্যাঁ, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, আরেকটা আছে রেসপিরেটরি প্যাথোজেন, স্ট্যাফ অরিয়াস নিউমোনিয়া। স্ট্যাফ অরিয়াস অলসো কজেস আ নিউমোনিয়া। ওকে, আচ্ছা, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড মানে কি? হসপিটালে এসে হয়েছে, প্লেন কনসেপ্ট। ওকে, so the infection which is not carried from home or community, which is acquired from the hospital, is called hospital acquired infection. ঠিক আছে, তো সিউডোমোনাসও আছে, ইকোলাইও করে, স্ট্যাফ অরিয়াসও করে, so all these are hospital acquired infections. আচ্ছা, pathogenesis, the organism gains entry into our body through many ways. ডাইরেক্ট স্কিন পেনিট্রেশন করলো, হয়তো হ্যান্ড থেকে এলো, অন্য হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারের হ্যান্ড থেকে আসতে পারে, ডাইরেক্টলি কোনো ইনজুরি হয়েছে সেখান থেকে আসতে পারে, ওটি হয়েছে ওটি থেকে আসতে পারে। ওকে, তারপরে ধরো এই যে টিবি, হাউ ডাজ ইট স্প্রেড? ইট স্প্রেড থ্রু এয়ারবর্ন পার্টিকলস, রাইট? সো এয়ারবর্ন রুটে আসতে পারে। সো দেয়ার আর মেনি রুটস হাউ দে গেইন অ্যাক্সেস ইনটু আওয়ার সিস্টেম, and when they gain access to our system, they will try to produce some toxins. বিশেষ করে গ্রাম নেগেটিভ, they will produce some toxins which are called endotoxins. Basically gram negative cell wallটাই is the endotoxin. Okay, some bacteria also produces some exotoxins. So এই টক্সিন গুলো কি করবে? They act as a self virulence factor for the organism. They will destroy the tissues and they will try to invade into the system more and more. Okay, স্কিনে ঢুকলে destruction করে, they'll gain access to the blood vessel থেকে they'll go to organs, from organs they will go to some CNS, meninges, CSF, etc., patient dead. So that is how it happens. আচ্ছা, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিস্টেম। শরীরে যে কটা সিস্টেম আছে সব কটাতে ইনফেকশন হয়, এমন কোনো সিস্টেম নেই যেটাতে ইনফেকশন হয় না। নেম ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অ্যান ইনফেকশন দেয়ার। ওকে, bloodstream infection is the commonest, blood, urinary tract and respiratory tract.
These three are the commonest sites of the bacteria and like fungus. আচ্ছা, ডায়াগনোসিসের মধ্যে there are many methods to diagnose. The most important, আচ্ছা এটা একটা concept. See, whenever there will be a question of laboratory diagnosis of a bacteria or a virus, first thing you should mention is the sample, or you should remember ki what sample. Now if they tell you ki laboratory diagnosis of Mycobacterium tuberculosis, প্রথমেই যেটা মাথায় আসার কথা সেটা হচ্ছে যে কোথায় হয় ইনফেকশনটা। If you remember কোথায় হয়, your half job is done. সেরকম স্যাম্পল, সেরকম প্রসেসিং, সেরকম মাইক্রোস্কোপি। If you remember, Mycobacterium tuberculosis occurs in the lungs mostly. তো লাংসের থেকে স্যাম্পল কি হবে? রেসপিরেটরি স্যাম্পল। কি বলে ফেলো? স্পুটাম, হ্যাঁ স্পুটাম। আর কি হবে? ব্রঙ্কো অ্যালভিওলার লাভাজ, এন্ডোট্রাকিয়াল সাকশন, হ্যাঁ, প্রোটেক্টিভ ব্রঙ্কিয়াল ব্রাশিং। সো এই তো চারটে স্যাম্পল হয়ে গেল। The most important sample is sputum. If you write sputum also, it is fine. তারপরে কি হবে? You do a gram stain, you do a Zn stain. কোনটাতে পাবে? Mycobacterium tuberculosis Zn stain. Zn stain, definitely. Acid fast stain. Acid fast stain. তো যে কোনো স্যাম্পল এলো, ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়া দেখার জন্য তোমাকে একটা স্টেন করতে হবে। তারপরে you will put up for culture. কালচারের পরে you will put up for antigen testing and also for antibody testing, and lastly you will put up a molecular testing. শেষ। This is the lab diagnosis: sample, staining, culture, antigen testing, antibody testing আর molecular testing. প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া এই ফরম্যাটেই রিপোর্ট হয়, এই ফরম্যাটেই তোমাকে জিনিসটা মনে রাখতে হবে। ওকে, ট্রিটমেন্ট, there are 10,000 antibiotics, half of them doesn't work. ঠিক আছে, in this era of antibiotic resistance we have come up with resistant to the most important antibiotic of the era is ceftazidime avibactam. Okay, ceftazidime avibactam basically targets some organism, some gene, NDM Klebsiella বলি আমরা। সো নিউ দিল্লি মেটালোবিটা ল্যাক্টামেজ বলে একটা নতুন একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন এসেছিল কিছুদিন আগে, and we thought we have conquered it by giving ceftavi and aztreonam combination together, but it doesn't work nowadays because it became resistant. সবাই ইউজ করছে, obviously it became resistant. We had colistin, we had polymyxin, we thought we have won over the antibiotic resistant, but nowadays this Klebsiella pneumoniae is developing resistant to colistin also. So basically we don't have any antibiotic in our hand. আর 10 বছর পরে তো আরই থাকবে না, because there are no new antibiotics in the pipeline. যত তাড়াতাড়ি the microorganisms are evolving, তত তাড়াতাড়ি we are not being able to develop antibiotics. Okay, so that is a problem. So prevention is the best strategy till now. Okay, prevention এর মধ্যে first thing is the hand hygiene. Hand hygiene যদি ঠিক করে করা হয়, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনের রেট এমনি কমে যাবে। ওকে, অবভিয়াসলি কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ডেরও কমবে হ্যান্ড হাইজিন মানে করলে, বাট তুমি কমিউনিটিতে কি আর হ্যান্ড হাইজিন শেখাবে? কারো লোকের বাড়িতে তো জলই নেই, হাউ উইল দে ডু দ্য হ্যান্ড হাইজিন? এনিওয়ে, বাট ইন হসপিটাল ইউ ক্যান প্র্যাকটিস দিস হ্যান্ড হাইজিন এন্ড এভরিথিং. Vaccination is very important. Sanitation of proper food and proper water, which is generally nowadays it is fine. And infection control in the hospitals. The main burden of infection is not in the community, it is in the hospital. Community infection গুলো কিন্তু অতটাও মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয় না। হসপিটালের ইনফেকশন গুলো আর দ্য মোস্ট difficult to treat and multi-drug resistant. Okay, so that is an important thing.